Hello my beautiful people, welcome back to Yoruba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, give us thanks, and God bless you. Ẹ̀yin èèyàn, ojúmọ́ ire o. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní dì. Write up Àǹtí Bukky ni mo fẹ́ sáré analyse láàárọ̀. Ìyẹn Àǹtí Bukky dèsè. Nípa iná, ìṣẹ̀lẹ̀ jàǹbá iná tó ṣẹlẹ̀ sí àǹtí Iyabo, Ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n rí irú ẹ̀ mọ́. So Àǹtí Bukky jáde wọ́n kọ write up kan, mo ti rí late ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Àǹtí Bukky, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ kíní kan fún yín lọ́rọ̀ Àǹtí Bukky. Wọ́n ní orí tó bá máa jẹ̀kú tó bá wé láwàní fún, bó ti mọ́ ọ̀nà ọ̀run ń ta lélẹ̀. Ó máa tú láwàní yẹn, ó máa ná ọ̀run ń ta báyìí. Bọ́rọ̀ Àǹtí Bukky ṣe rí ni. Ṣé last week mo ṣe show fún wọn ni àbí ṣé week yìí dẹ̀ ni? A ti ṣe so many shows, sometimes ní tẹ̀ ní rántí gbà tí mo ṣe show. Tọ́mọ wọn ṣe birthday. I think it was some days ago. I did a show that she should focus more on her family, especially that her son. Because Sherry, nǹkan táyé bá sọ ẹ̀dá ló máa fi bú ẹ o. Nǹkan tó bá dẹ̀ tẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀dá ló máa fi bú ẹ. So far so good. A rí pé Àǹtí Bukky ò ṣe enough. Ọmọ máa yà nǹkan tó máa yà ò, but still náà ìgbìyànjú ní òtò. Lọ́mọ tó 19 tó ti tójú yín ṣẹ̀wọ̀n. Gbogbo ala lọ́mọ 19 years old àbí tó ju bẹ́ẹ̀ lọ sínú ilé. So ní gbogbo nǹkan tọ́mọ lè mú wálé, ẹ̀wọ̀n ló lè ṣe. Mo try inú fídíò yẹn láti máa bójú yín jẹ́. Mo kàn bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀. But òun náà ni mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé orí tó bá máa jẹ̀kú tó bá wé láwàní, bó ṣe máa tú láwàní tó máa nọrùn ń ta lélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yín ṣe jẹ́. Mo fẹ́ sáré analyse write up yín Àǹtí Bukky. Kò lọ fà ọ̀, ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀. Àwa náà máa analyse. If you have kept your mouth shut, we will not have anything to say. So this is social media. Tó bá ti gbọ́rọ̀ wá sí social media, anybody can tó gí sí. Gbọ́rọ̀ social media ṣe rí nìyẹn. So I sọ pé at this point, I think the fire department in Nigeria should investigate. Ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn ni àbí you think you saw the fire department there? Obviously they are going to investigate. Obviously the police are going to be involved. CID are going to be involved. So torí ẹ̀ mo ṣe wọ́n wẹ̀yìn tẹ̀ sọ pé ó set iná yẹn by herself. Ṣó fẹ́ incriminate ara ẹ̀ ni? You have to understand this. Ẹ̀yin tẹ̀ sọ pé ó set iná yẹn by herself. You can see fire service already there. Police will be investigating. CID will be investigating. Everything is centered around there. Kini in trend. So ṣó fẹ́ juná sínú ṣọ́ọ̀bù ara ẹ̀ ni? CCTV camera is there. Ẹ jẹ́ a máa sọ̀rọ̀ bí èèyàn tó ní làákàyè now. You say you think they should investigate. So you think for a crime like that they will not investigate? Now there are like 2 crimes committed. 1, Bishop yẹn ṣe jóná. 2, the threat letter tí Iyabo received. So obviously the whole fire department, the whole police, they are on this case. Ẹ jẹ́ a máa kà lọ. Torí tẹ́yìn ò bá mọ̀, obviously they are going to investigate. In fact, the investigation has already begun. Ní ìgbà tí wọ́n ti lọ paná yẹn. Wọ́n ní at this point, I think the fire department in Nigeria should investigate and tell us the cause of the fire outbreak at Aunty Iyabo at Aunty Iyabo's office. It's not a shop, it's an office. Ẹni kan investigate kan dẹ̀ tẹ́ ẹ̀yin. Hey, ó ga. Ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín. Ṣé rí àwọn tá wà lórí social media? A máa ń fira wa síbi tá a jẹ. Torí pé mo ti ra chair nsìn àti gbága alága. Mo ti jókòó nsìn, mo ti tan camera. That doesn't mean that the police owe us anything. What I mean, these are 2 wrong words tell you together. Investigate and tell you. Who are you? Thomas sọ pé wọ́n ṣe investigation. Ọlọ́pàá ń ṣe investigation. It can take a month, it can take a year, it can take 5 years. Investigation ó pé. Tó bá dẹ̀ ti parí ẹ̀, ṣé ẹ̀yin náà fẹ́ wá sọ fún pé wọ́n ti parí ẹ̀ ni? Àbí wọ́n tún máa ṣe investigation tán, wọ́n tún lọ sọ fún èèyàn tó dáná, èèyàn tó ṣe náà yẹn síbẹ̀, àwọn èèyàn tó ṣe jàǹbá yẹn wípé a ti parí investigation nǹkan tá a rí lélẹ̀. Ṣebí tó máa ṣe investigation, wọ́n fẹ́ káàṣì culprit yẹn ni.
tó má dẹ̀ ti mú wọn á rán lọ sẹ́wọ̀n ìgbà yẹn lẹ máa tó gbọ́ pé àwọn ti mú àwọn tó set iná yẹn ẹ jọ kí lẹ̀ ń sọ ẹ ní they should investigate and tell you bí pé investigation iṣẹ́ ọjọ́ kan ni so wọn á kàn ṣe nǹkan tó fa náà ni ó yá ẹ padà sílé. Does it work like that? Ṣebí ìlú òyìnbó lẹ́wà. Any they should investigate. When you say investigate, it can take as long as possible. In fact, investigation was in law before this fire gone. According to Priscilla, people want to take action before this fire. Nígbà threat yẹn. So báwo lẹ ṣe wá sọ pé kí ọlọ́pàá investigate kan wá sọ fún yín. So you expect the investigation to be in a day. Kàn dẹ̀ lọ bẹ̀, kàn dẹ̀ sọ pé nǹkan tó fa náà ni èèyàn báyìí, kàn dẹ̀ mẹ́ni yẹn ní ọjọ́ investigation. Wọ́n ṣe máa kọ́kọ́ cause of the fire. CCTV camera. Review of the footage. Days before that, kí ló ti ṣẹlẹ̀? Ṣé ti understand? The last people there, the eyewitness. This can take a long time. That is what they call investigation. Before they now said, okay, we want to determine irú kíní yìí o. Then the next thing, ṣé tó bá ti determine ṣé wọ́n máa wá sọ fún yín online ni pé a ti determine nǹkan tó fa náà, a ti mọ̀ pé èèyàn báyìí ló wà ńbẹ̀ kẹ́ni yẹn lè sá lọ. Tó bá ti investigate, the next thing ni wọ́n máa mọ bó ṣe máa mú ẹni yẹn. Bóyá èèyàn ló set iná yẹn. So tó bá ti wá mú ẹni yẹn, tó bá ti wá dájọ́ fẹ́ ni yẹn, ẹjọ́ gan another how many years tẹ́jọ́ máa ń take. Ó lè take a year kan tún wà lórí ẹjọ́ ẹni yẹn. Tó bá yẹ pé èèyàn ló dáná síbẹ̀ yẹn àbí èèyàn ló sọná síbẹ̀, ó lè take a year ní court. Kan tó sọ pé okay o, ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tó fi kàn ẹ́ yìí o, ìwọ ni o, a rí fídíò, a rí gbogbo ẹ o, àti rí evidence against you. Torí another thing tún nìyẹn, wọ́n tún máa wá evidence pé ẹni yẹn ló ṣe lóòótọ́. So ẹ jẹ́ jẹ́ understand pé bá ṣe wà on social media tá sọra di judges ọ̀sán gangan, things in reality doesn't work like that. Reality is different from social media. It doesn't work the way we want because àwa girigiri la fẹ́. So tẹ́ ẹ bá gbọ́ anything báyìí látọ̀dọ̀ Iyabo àbí látọ̀dọ̀ ìjọba, that doesn't mean that investigation is not going on. That doesn't mean that investigation is not going on. It just means that a lot is going on underneath. Kì í ṣe ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà máa mọ nǹkan tó fa náà yẹn àbí náà máa mú èèyàn yẹn. They still have to do a lot of work needs to be done. A lot of departments will still work. A lot of work needs to be done. But you máa track ẹni yẹn tó bá yẹ pé èèyàn kan ló sọná síbẹ̀ àbáwọn tó mú threat yẹn wá ló lọ sọná síbẹ̀ yẹn. Then wọ́n ṣe wá bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ pẹ̀lú ẹni yẹn. Until when the person is in jail, that is when they will àṣẹmọ́ wá gbọ́ story. Torí tí ẹjọ́ bá ń lọ gan tó bá gbé story kankan jáde ó máa bà case yẹn jẹ́ ni. So ẹ jẹ́ understand nǹkan tá à ń sọ. Torí to you now you think that you can just sit in your house and they will tell you bí eléyìí la ṣe ń ṣe o. Nǹkan tó ti parí they should be updating you. Case tó ti parí ṣé wọ́n tún máa update criminal, wọ́n wẹ́yàn tó ṣe nǹkan wọ́n tún máa sọ fún pé bí báyìí láti dé o, step tá ti ṣe nìyí. Ṣé does it work like that? Kò possible now so that ènìyàn á lè sá lọ. Gbogbo iṣẹ́ tó máa ṣe, it has to be private. Until when they know that, okay, that is when, until when they catch the person, but let mama. So they should investigate and they should tell you. Torí pé ẹ jẹ́ kí ni. Ọ̀rọ̀ tó yẹ kó di president gan kò sí nǹkan tó kàn. Governor gan kò sí nǹkan tó kàn. Àwọn ọlọ́pàá máa ṣiṣẹ́ wọn ni. Tó bá ti ṣiṣẹ́ wọn until they determine, they catch the person, they have evidence against the person, and wọ́n ti wá sentence ẹ̀yìn ẹlẹ́ máa tó gbọ́ o. Tó bá mú suspect gan lè gbọ́ anything. Tó bá lọ gbọ́ anything nípa suspect, wọ́n tún lè dá ẹjọ́ rú. Ìgbà yẹn náà lẹ́yìn wèrè náà máa jáde lọ́wọ́ sọ pé kì í ṣe ẹni yẹn ló ṣe. Ẹ wà sure pé kì í ṣe ẹni yẹn ló ṣe, especially tó bá ti jẹ́ yàn kan tẹ́ ẹ like. So this is a private matter. Don't expect the government, the police to be giving us updates. Kò possible. So there is a threat to life, and there is an actual threat to life. Go. To jẹ́ pé that fire could have claimed people's life. Ẹ jẹ́ àkà síwájú verse 2. Wọ́n ní, and tell us the causes of the fire outbreak at Aunty Iyabo's office, which many people have had a fire incident in the past. Do come out and tell the public the cause. Aunty Bukky, ta ló ní fire incident tó ń tẹ̀ yín? Ẹ ṣe sọmọ sínú ilé ara yín kẹ́ wá tẹ̀lé wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ cause of fire. Anything can cause a fire. You understand this? Anything can cause a fire. Ẹ sọ pé àwọn kan iná ti jó wọn rí. Iná ti jó ṣọ́ọ̀bù wọn rí, wọ́n ti jáde, wọ́n ti wá sọ fún yín.
ṣé Ìyábọ̀ wà nínú ṣọ́ọ̀bù ní tó fi máa mọ̀ pé nǹkan báyìí ló cause fire? Electric circuit lè cause fire. Ìyẹn tí ò bá tẹ̀ ṣe pé wọ́n mọ̀ sọ̀nà síbẹ̀ yẹn. Gas explosion lè cause fire. Kò sí nǹkan tí ò lè cause fire. Ignition, fuel and kí ló tún sọ pé ó máa ń cause fire yẹn náà? Ignition, fuel and air. Nǹkan mẹ́ta péré ló máa ń faná. Ignition, fuel, nǹkan tó máa fuel bí epo, atẹ́gùn oxygen which is around, iná ti spark ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jó nìyẹn. So how will Iyabo gan mọ nǹkan tó kọ̀ sí iná? Ṣé òun jẹ́ fire service ni àbò kàwé dé ibi ọ̀rọ̀ iná táwa sọ pé ó gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tó faná yẹn? Okay, let me give you an example. Ṣé mo iron sponge tó soft yẹn tó máa fi ń fẹ́ import yẹn, the grey one báyìí, tẹ bá fi battery sórí ẹ̀, tẹ bá ní sínú ilé, ẹ kàn mú battery, orí battery kẹ́ fi sórí ẹ̀, ẹ máa rí pé ó máa faná. I swear, ẹ máa rí pé ó máa faná. Iron sponge, the soft one yẹn ni ò kì í ṣe onírin yẹn o. Eléyìí tó soft yẹn, tẹ bá fi battery sórí ẹ̀, ẹ máa rí pé iná máa jáde, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jó. Ẹ ní ìdá tí ṣàṣà náà sí, ẹ fi battery kẹ́ fi sórí ẹ̀, any battery, àti kékeré àti ńlá, ẹ kàn fi sórí ẹ̀, ẹ máa rí pé ó máa bẹ̀rẹ̀ sí múná. Anything can cause a fire. Let us understand that. Iná ò kì í ṣe nǹkan tó lọ fà. Kí ló ń pè é? Microwave can cause a fire. Water heater can cause a fire. It's literally anything that can cause a fire. So torí gbogbo nǹkan tí iná ní láti jó, ṣèbó ní the wood, ignition, nǹkan tó máa ignite iná. Fuel, nǹkan tó máa fuel ẹ̀, bí epo àti atẹ́gùn tó wà around, nǹkan mẹ́ta yẹn kẹ́ tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, iná ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jó nìyẹn. Tó yẹ lọ́jọ́ pé tí iná bá ń jó, wọn ò gbọ́dọ̀ ṣí window, torí tó bá ti lè ṣí window, atẹ́gùn àtúrọ̀ wọlé, iná yẹn á tún jó mọ́, because oxygen yẹn ó máa ń rí bí mo ṣe ń sọ gbogbo kìíní. Àwa náà ṣe fire this thing and that thing ní bíbáyìí. Oxygen tó bá rọ̀ wọlé, tẹ́ bá lọ ṣílẹ̀kùn ìgbà tí iná bá ń jó, ẹ tún rí pé iná yẹn á tún bù wà òun ni. Okay, àwọn mọ́tò tó ń jó lórí títì nǹkan, tẹ́ ẹ sọ pé they should know the cause of fire. Ẹ jẹ́ máa lo ọpọlọ àti làákàyè náà. Mo mọ̀ pé ẹ like Iyabo, kò sí wàhálà. But at the same time, ó yẹ ká máa lo ọpọlọ tó bá ti ń sọ̀rọ̀. Ẹni torí pé àwọn kan wọ́n ti jó mọ́lé. Àwọn tó jó mọ́lé yẹn ló wá sọ fún yín pé nǹkan báyìí ló jó wọn mọ́lé àbí. Does it make sense? Ẹ ṣe jẹ́ a máa dúpẹ́ ẹ̀mí. Torí mo mọ̀ pé tó bá yẹ pé ẹ̀mí ọ̀ràn bọ́nu iná yẹn báyìí, ibi tá ẹ tún gbé lọ, ìkọ́ lẹ tún máa gbé lọ. Ẹ tún máa sọ pé wọ́n ló wọ̀n fún oògùn owó ni. Nítorí pé wọ́n ti ṣe wedding. A mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń operate náà. Lélẹ̀ ẹ̀ sọ pé kó wá sọ fún yín, ṣé òun fara ẹ̀ kan mọ́ nǹkan tó kọ̀ sí náà ni? Àbò ń ṣiṣẹ́ ní fire service. Ẹ jẹ́ a máa lò. Ó wà ń bẹ, but ẹ jẹ́ a lò. Ẹ jẹ́ a continue reason, kà á síwájú. So many people that have had fire incidents in the past do come out and tell the public the cause of the fire. Òun kọ́ ló máa sọ fún yín o. Torí òun kò mọ nǹkan tó faná. Àwọn ìjọba gan ò dẹ̀ lè sọ fún yín torí investigation ni pẹ̀lú threat letter tó ti wà nílẹ̀ báyìí. Tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ ń sí báyìí, tó bá yẹ pé iná lásán ni tí ò sí threat letter, fine, wọ́n lè sọ pé iná. But sì ó ti di crime torí there is a threat letter to her life. So wọn ò lè sọ fún yín tó máa ń ṣe investigation crime. It's not a crime because somebody want to take her out. So wọn ò lè sọ fún yín. Tó máa sọ fún yín gan ṣe máa believe gan. Ẹ tún máa sọ pé ó sì ní náà. Ṣé tó bá sọ fún yín ṣe tún máa believe? So táwọn sọ pé ongoing investigation, you expect the government to come and tell you, or the police to come and tell you. Does that even make sense? If this is not done, I will believe the fire outbreak at Aunty Iyabo's office was staged. Orí yín ti burú. Ó yá Aunty Bukky. Ó yá sọ náà sínú ilé yín. I mean, understand one thing. The things nǹkan tó dùn mí jù, let me tell you, ṣé rí irú iná burúkú yẹn kì í ṣe iná tó jó nǹkan, iná tó bà nǹkan jẹ́ ni. You are talking about, okay, ẹ̀yin máa believe pé tọ́wọ́ sọ pé iná ń jó until gbà tí bí gbogbo building bá wálẹ̀. No, nǹkan tó ń pè ní pé iná ń jó kọ́ nìyẹn. Gbogbo nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ electric inú ibẹ̀ yẹn ló ti bàjẹ́. Kí ló dé wọ́n jù nílé? Ẹ̀rí furniture, ẹ̀rí electric. Tí gbogbo kíní ẹ̀ bá ti lè bàjẹ́, o gbọ́dọ̀ rà mí from the start ni. I'm talking about things bought with millions.
anything that is electric níbẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló gbaná ṣojú ń dùn yín ni any you will believe that is a hoax you will believe anything at this point only mo sọ fún yín pé tí wọ́n táyé ọkọ̀ bá kú síbẹ̀ ẹ̀ máa sọ pé wọ́n fẹ́ ní ẹ̀ ṣògo owó ni you will say anything because you just don't like this person that is just the main fact. Oh no, most of you are crowding your judgment based on you don't like Aunty Iyabo. It's not because that you are life will tie o tara pé Ọlọ́run ló máa yọ̀yàn pé kò sí anybody ńbẹ̀. Tó bá yẹ pé o ronú débẹ̀ yẹn pé smoke tó wà ńbẹ̀ yẹn is more than enough to pie somebody. Gbogbo wall ló dúdú. If you have sense to that point pé èéfín tó wà ńbẹ̀ yẹn èéfín ń pààyàn gan jù náà lọ because you will become unconscious. O máa inhale carbon monoxide. Wàá dẹ̀ kú sọnù ni wàá kú gan kí náà tó jó ẹ ó ti lè kú gan kí náà tó dọ́dọ̀ ẹ torí àwọn sọ pé tí náà bá ń jó tẹ bá ní towel ẹ jù sómi kẹ fi wé orí yín àti mú yín ẹ má inhale èéfín yẹn èéfín ló máa ń pààyàn jù carbon monoxide ni kò dáa. Kí lẹ bá believe ẹ̀yin tí Mohbad kú sínú ilé tẹ̀yìn kí gbé ṣẹ̀pẹ̀tẹ́rì ṣe irú ẹ̀yin lẹ́wọ́ fẹ́ ẹ wò if they did not come out obviously you are not going to get an answer to that. Àwọn ọlọ́pàá they are not dense like you. Ongoing investigation they don't update anybody even including èèyàn gan tó ń ṣe investigation lé lórí nípa iná ìgan àti Iyabo ò ní mọ nǹkan kan torí now it's now like the government have taken over the police they've taken over so why would they tell her anything. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín tó máa sọ fún Iyabo tó jẹ́ pé èèyàn tó lọ set iná yẹn ọ̀rẹ́ Iyabo ni àbí close friend Iyabo ni Iyabo àtún lọ máa sọ fún. That is why they cannot update you about anything. This is a crime. This is a crime. Tó bá lọ sọ fún Iyabo tí Iyabo lọ finú tọ́yàn tó lọ sọ fún pé ibi báyìí náà bá ṣe dé tẹ́ni yẹn náà tún wá mú tó wá ń wá ọ̀nà láti tún ba iṣẹ́ yẹn jẹ́. Ẹ mọ̀ pé wọ́n tún máa ń oh my God. Well, half of you kàwé ṣe ti understand ẹ̀sìn ẹ kàn mọ̀ pé wọ́n lọ sílùú òyìnbó ni ẹ wà ń lo òyìnbó ìlú òyìnbó ò sí lára yín tó bá yẹ pé tí wà ń lo òyìnbó for a long time you will understand all these things I'm saying. And so because if the police did not come out and tell you an ongoing investigation you believe that the fire was staged. Ẹ wo bí Aunty Bukky ṣe lọ́pọlọ ẹ wo orú ọpọlọ tó wà lórí wọn. Mo ń sọ ilé fún yín ní ẹ̀yin fans Aunty Bukky ni o. I will believe that the fire outbreak at Iyabo's shop was staged or intentional. Okay, for a person that has sense, Aunty Bukky, why would she do that? It was staged. Give us a reason why you think it was staged. Ó kàn máa wù mí báyìí, Ọlọ́run máa yẹ kí kéèyàn rọrùn láì ṣèjì, wàá dẹ̀ múná wà sọ sí ibi tó ti ń tajà. Business mà nìyẹn. Ibi tó ti ń mówó tó wọ́n ń wọlé fún ẹ. Look at every room in that place. A kàn wù ẹ́ pé o fẹ́ sọná síbi tó ń mówó wọlé fún ẹ, kò sọná sínú ilé ẹ o. Ó lè máa sọ̀dọ̀ rẹ o, ibi tó ń mówó wọlé fún ẹ. Tell me why you think it's a stage. It's stage. Do you know how much she will have lost? Ṣé máa ronú débẹ̀? Well, no, most of you ní ronú so kí la tẹ́ ń sọ. The reason for my update is below. This was what Aunty Iyabo's daughter Priscilla posted after the incident. My question is, why didn't they put this out before now? Okay, if they have put the letter out, what difference does it make? You are talking about a crime, threat to life. As we can post it to the public. Ọmọ yẹn sọ pé àwọn ti forward there ọlọ́pàá àwọn ti bẹ̀rẹ̀ investigation immediately tó ti letter yẹn ti kan wọ́n wọn. So if they have posted it out, Aunty Bukky, what would you have done? Kí lẹ̀yin máa ṣe? Ṣé ní nǹkan ṣé lóore tẹ́ fẹ́ ṣe ni? Kí lóore tí pààyàn fẹ́ ṣẹpọ̀n? What would you have done? Because ẹ jẹ́ àmà tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àmà lo ọpọlọ. Mohbad tó kú mọ kú tó pa up to today rí justice dẹ̀ gbowó ìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ṣe kakakaka nìyẹn ẹ gbowó ẹ̀nà jẹ rí justice mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé up to today bẹ́ ṣe ń ṣe fatafata lórí kéèsì Mohbad. Pẹ̀lú gbogbo irọ́ tẹ́ ti pa fún wa, can you even single-handedly tell us pé nǹkan báyìí ló pa Mohbad Aunty Bukky? After how many years ẹ ti wà lórí kéèsì? Ẹ̀yin lẹ wá fẹ́ sọ fún ẹ̀ pé kinní kan ó yẹ kán ti gbé jáde torí pé wọn ò gbé jáde. Báwo lèèyàn ṣe máa sọ pé threat to life òun fẹ́ máa polówó ẹ̀?
ẹ mọ̀ pé yẹn gan lè pa gan kí ó tó di pé kíní ìṣẹ̀lẹ̀ ni. Any because they did not put it out. You think everything's supposed to put out. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ọkọ ẹ dóbò, ó lọ dóbìnrin mi, ó lè gbé yẹn síta. Ọ̀rọ̀ pọ̀ wọ́n bá yẹ̀ jẹ́, ó lè gbé yẹn síta, but this is a threat to life. Àwọn kankan míì wà, ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá ni. Ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá ni. Ọlọ́pàá ló lè ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́. And they said they've started the investigation even before the wedding. So kí lẹ fẹ́? Torí pé ìwọ ò mọ̀. Does that mean pé are you dumb? Gbogbo àwọn court case tẹ́ ní ṣe gbogbo wa mọ̀ nìyẹn, ṣẹ́yìn gbé jáde ni. Gbogbo court case tẹ́ ní ṣẹ́yìn gbé jáde. Ọjọ́ tó wọn yín ṣẹ̀wọ̀n ṣẹ́ gbé jáde ṣe bá ṣìrí yín ló tú. Ṣe bẹ́ẹ̀ fọwọ́ bò ni. Ọ̀tìgbà tó tú yín láṣìírí. Ẹ wo ẹja máa lo ọpọlọ tá bá ń sọ̀rọ̀. Ọpọlọ yìí ni kókó number 1. Ṣé to understand me sìn? Okay, my question is, why didn't they put it out there before? I'm telling you, even if they put it out, how are you going to assist? That is it. Ẹ jẹ́ kọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́. How did you want to assist even if they put it out? Does it make a difference? You not knowing and you knowing now. If this fire incident did not happen, I'm sure they won't put it out. They will just leave it with the police for them to do their investigation. Ṣé ìjọ ọlọ́pàá ni? Wọ́n ní they have started again with their manipulation tactics. Only mo ti sọ mo ti ṣe show yẹn lánàá pé people keep saying that they are manipulating. Iyabo Ojo's office got burnt. How does that affect Mohbad's case? Ìgbà tí ṣọ́ọ̀bù Iyabo Ojo gan ò jóná, ṣé ẹ rí justice ìgbà lórí Mohbad ni? Láti sọ pé torí pé ó ti jóná sìn, torí ẹ̀ lẹ̀ ṣe ní ẹ rí pé ẹ rí nǹkan ṣe. Ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe mẹ́. Ẹ kàn ń sunwó náà ni. So torí pé kóòtù ò ní ṣí torí pé ṣọ́ọ̀bù Iyabo Ojo jóná. Ẹ jọ ṣé Wùmí jóná mọ́ ṣọ́ọ̀bù ni ó tábà sọ pé nǹkan tó ọ̀tá Wùmí jóná torí kò yé mi, because I'm trying to understand why you keep attacking Iyabo based on you think like it's Iyabo that is controlling Wùmí. That is just it. It's not. Wùmí is an adult. Tó bá yẹ pé smart enough, you understand that Wùmí has her own legal team. Wùmí is acting based on her own lawyers, not Iyabo. Ẹni ó gbé ọ̀rọ̀ mo rí comment kan tẹ́ni kan sọ pé àǹtí Iyabo gbọ́rọ̀ Wùmí sórí pé ẹ̀ ṣó fẹ́ para ẹ̀ nítorí Wùmí. No, it's not that. Ṣé bó ti fi justice for Mohbad ilé kí ló lè ẹ̀yin lẹ́sìn yín àtàṣì Iyabo mọ́ justice for Mohbad. Àtọjọ́ gbọ́nran tí very dark man ti drag yẹ ló ti fi justice for Mohbad ilé fún yín. Ẹ̀yin dẹ̀rẹ̀ ẹ̀ rí nǹkan ẹ̀ lọ́wọ́jú, you no go back, you no go front. You no go back, you no go front. Ó ti fi justice for Mohbad kò bá yín dù. Ẹ̀yin lẹ́ ń drag ẹ̀ torí pé máa rí Wùmí ní sàkání ẹ̀ ó ti tán. You are just dragging her because ó ti fi ilẹ̀ fún yín bí Tontodike bí very dark man ṣe sọ pé bí Tontodike àti Iyabo failed outright làwọn méjèèjì ti jọ̀wọ́ ẹ̀ pé òun ò ṣe mọ́ ó ti sọ wípé òun ti fi ilẹ̀ fún yín pé kẹ́ lọ ṣe ibo lẹ́yìn wà bá dé ń sìn. Ẹ̀yin tó ń fi ilẹ̀ fún ibo ṣe bẹ́ẹ̀ gbowó ẹgbàá gbó ẹ sọ pé torí owó ni Iyabo ṣe ń ṣe wọ́n tún dáwó fẹ́yìn náà ṣẹ́yìn náà rí nǹkan kan mú bọ̀. Àbẹ́ ẹ̀ gbowó ẹgbàá GoFundMe orúkọ yín ò sí nínú GoFundMe. Kí lẹ̀yin rí mú bọ̀? Any manipulation that what? Ṣé George tún jóná mọ́ nínú ọ́fíìsì? Ẹ jẹ́ a máa sọ̀rọ̀ bí làákàyè bí èèyàn tó ní làákàyè náà. Ṣé George jóná mọ́ nínú ọ́fíìsì ni? Àbí court ló jóná? Tẹ́ fi sọ pé wọ́n manipulate. This has nothing to do with Mohbad's case. Ṣebí àṣàtànà VTM ṣì investigate èèyàn kan. Àbí ṣe invigilate whatever it is tó bá ṣe fẹ́ yàn. Whatever it is that VTM is doing, because that even doesn't even in fact òun ló tún bá kẹ́sì jẹ fún yín, because gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn kò hold anything. Ibi tó yẹ kí gbogbo yín ti lọ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ online ṣáwọn George wà online pẹ̀lú yín ni àbí online náà ti fẹ́ dájọ́ ẹ máa tanra yín. Wọ́n ní they started again with their manipulation that is this time around kò lè work àwọn wèrè I come in peace. Àǹtí Bukky ẹ sọ náà sílé yín náà a lè fi mọ nǹkan tẹ́ ẹ mean. Kò sí anybody tó wá báyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ unfortunate incident ló ṣẹlẹ̀ ẹni yẹn gan Ìyábọ̀ kan máa wò pé ó máa ga ọ ní nǹkan tí mi mọ́wọ́ tí mi mẹsẹ̀ tí ẹ wò to that side pé what if tọmọdé yìí ò bá mọ́wọ́ tí ò bá mẹsẹ̀ lóòótọ́ what if tí Ìyábọ̀ ò mọ nǹkan kan torí pé kàn wá outspoken lẹ ṣe gang up against ẹ now. Okay,
I saw a post mo ti gbé sórí community wa, so ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá click notification bell yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ click ẹ so that ẹ máa rí àwọn post lórí a máa post náà ìyẹn pictures and kini. Somebody said the plan was to destabilize Iyabo Ojo so she doesn't have time for what they are planning. Tẹ́ bá tún sọ pé a fẹ́ wò ó to the other side. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Iyabo Ojo fẹ́ manipulate. Àwọn Iyabo Ojo tún sọ pé ẹ̀yin náà tún plan láti destabilize Iyabo Ojo ni. So that kò ní ní àyè gbogbo nǹkan tẹ́ ń plan. Is anybody thinking along that direction? It's the truth. If you say she wants to manipulate you, they too, they are thinking that you want to distract her so that she will not have, in fact, go buy in that joy. Nísìnyí báyìí tó ti wà láyé ẹ̀ sí báyìí, ó yẹ lọ máa gba justice yìí. Wọ́n ní mò ń sọ, tẹ́ bá mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe látijọ́ ẹ̀ kò bá yín dá sí, ẹ̀ bá ti gba justice o. Ẹ rí gbà náà still náà. Nísìnyí tẹ́ ti jó ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ń sìn báyìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ gba justice yìí. Kò tí ẹ bá yín dá sí nǹkan kan mọ́. Lórí ẹ̀yin èèyàn ẹ burú ṣá. Torí Wùmí ni woman ṣe ń go through gbogbo kinní yìí. Òun dẹ̀ kọ́ ni legal team Wùmí. Wùmí is an adult. Ó ní legal team tó ń sanwó fún. Torí Wùmí lẹ ṣe ń criticize ọmọbìnrin yìí. Torí Wùmí. Wẹ́nà ṣe rí gbogbo yín ṣá. Ṣé bá ṣáà rí bọ́lọ́run ṣe ń ṣe yín. Ẹ ṣáà rí bọ́lọ́run ṣe ń ṣe yín. Ìyẹn ló dáa. Tẹ́ ẹ bá jèrè gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe, àwọn ọmọ yín máa jèrè ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ yín máa jèrè. Àǹtí Bukky tó sọ pé ọ̀títọ́ bá jáde, ìwọ náà ló tún sọ pé manipulation tactics. Ṣé o ti rí pé o ti contradict ara ẹ̀? Ìwọ kọ́kọ́ sọ pé ọ̀títọ́ àwọn ọlọ́pàá bá jáde. Now o tún ti conclude pé manipulation ni. How does that? Àwọn ọlọ́pàá ò tí fún ẹ ní outcome investigation and you've concluded that it is manipulation. Who is manipulating who? For what? What does she gain if she throw fire in her shop? Now, do you know how much she has lost? Láti ìgbà tí náà yẹn ti ṣẹlẹ̀, ṣe mo iye tó ti lose. Ẹjọ́ kí lèèyàn fẹ́ gain kò sọ náà sí shop, kò hard to anything. Kò sọ okay, kásẹ̀ sọ pé okay o, Ìyábọ̀ fẹ́ manipulate. Ṣé for a person tẹ́ sọ pé òun ní juice lover, ó smart gan. Ṣé a tún sọ náà sí nǹkan ara ẹ̀ ni? Nǹkan tó mọ̀ pé kò lè affect justice for Mohbad. Kò rí lè wù mí kó lọ sọ náà sí o. Táwọn sọ pé Ìyábọ̀ fẹ́ sọ náà, ó fẹ́ jó nǹkan, ó fẹ́ manipulate. Kò rí high court kó lọ sọ náà sí o. Ààrẹ tí ò ní anything ṣe pẹ̀lú tó máa ń pe ẹ Johnson báyìí ní court. Ṣé wọ́n máa pe Ìyábọ̀ sórí stand ni? Ṣé witness ni Ìyábọ̀ ni àbí suspect? Torí kò yé mi. Nǹkan ti ṣẹlẹ̀, nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ kó tó di bí ẹ ṣe gbọ́ náà ni Ìyábọ̀ ṣe gbọ́. So báwo ni ṣọ́ọ̀bù jóná? Ṣé wọ́n tún máa sọ nínú hearing ní court pé ṣọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ jóná ni? Torí kò yé mi. Èmi ń try láti ronú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú ni o. So that má bá yín gbé sí pé we are trying to understand that okay o. Ọ́fíìsì Ìyábọ̀ tó jóná yẹn o. Ibi báyìí ló fi affect nínú justice for Mohbad. Àmì kí ló dé tẹ́ ponú báyìí náà? Tọ́ máa ti ń pe hearing, wọ́n máa gbé ọ̀rọ̀ okay case number 25 àbí 2112 ṣọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ tó jóná. Èèyàn kan máa wá sọ̀rọ̀ pé ṣọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ tó jóná torí kinní kan torí justice for Mohbad ló ṣe jóná. Àmì wo ẹjọ́ jẹ́ máa lo làákàyè. Tó ń bá mọ̀ pé let me tell you one thing you don't understand. Tó bá jẹ́ pé ilé ọ̀tá Wùmí ló jóná, èmi gan máa wà bí eléyìí pé ṣé nísìn tí gbogbo kinní ti ń ṣe wùmùmùmùmù ní kinní ìjóná. Ilé ṣọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ tó jóná has nothing to do with justice for Mohbad. Kò ní anything ṣe pẹ̀lú manipulation of anything. Kò ní anything ṣe pẹ̀lú any case tó bá ní pẹ̀lú anybody. Kò ní ṣe pẹ̀lú ti Ìjẹ̀ṣà, kò ní ṣe pẹ̀lú ti Mohbad, kò ní ṣe pẹ̀lú ti Lizzy, kò ní ṣe pẹ̀lú ti anybody. This is just an unfortunate event tó ṣẹlẹ̀. So ṣọ́ọ̀bù tó jóná, ṣé wọ́n máa tún wá lọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ court ní pé torí ṣọ́ọ̀bù tó jóná ló pa Mohbad? Torí mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ place ẹ̀ o. Èmi bá yín place ẹ̀ ní different place. Ẹ rí pé kò make sense. Ṣọ́ọ̀bù tó jóná, ṣọ́ọ̀bù Ìyábọ̀ tó jóná ni Mohbad kú sí. Àbí ṣọ́ọ̀bù yẹn jóná láfter ìgbà tí Mohbad kú.
ṣọ́ọ̀bù tí Mohbad kú sí ẹ wò ẹ ní yà mí wèrè torí tí ìhòòhò Mr. Lawal ní ṣọ́ọ̀bù àti Iyabo ṣe jóná torí tí ìhòòhò Mr. Lawal torí tí Fọlá ní ṣọ́ọ̀bù yẹn Mr. Lawal jóná sínú ṣọ́ọ̀bù àti Iyabo tó jóná ṣọ́ọ̀bù àti Iyabo ni Ìjẹ̀ṣà ti bá ọmọ yẹn sùn Ìjẹ̀ṣà kọ́kọ́ bá ọmọ yẹn sùn nínú ṣọ́ọ̀bù àti Iyabo ṣọ́ọ̀bù àti Iyabo náà ti sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà fún Ìjẹ̀ṣà láti bá ọmọ yẹn sùn ẹjẹ́ a máa lo ọpọlọ ṣe ti rí pé kò make sense ṣọ́ọ̀bù àti Iyabo ni Mohbad ti ń bọ̀ ibẹ̀ ló ti ṣe ṣó kó tó di pókú ṣọ́ọ̀bù àti Iyabo ni Wùmí ti lọ bá baby father ẹ̀ sùn torí kò tiẹ̀ yé mi I swear mo ń place ẹ̀ ń sí báyìí báwo ni ṣọ́ọ̀bù yẹn ṣe máa jáde nínú corona inquest kò síbi tó ti gbàjọra wọn òun ni mo sọ fún yín pé this is just as a result of you don't like Iyabo that is why all of you are ganusi but at the same time kàtẹ́ dúpẹ́ èmi ń wò ó pé ṣé tí nǹkan bá lọ ṣọ̀tá Iyabo ṣé bí ẹ̀yin wèrè ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyí báyìí àbẹ̀ tún máa sọ pé tó bá yẹ pé Iyabo was in that shop tí nǹkan kan wá lọ ṣọ̀tẹ̀ nǹkan ò ní ṣe pẹ̀lú gbọ́lọ̀ ẹ máa tún sọ pé ó fẹ́ fi distract yín ni tọ́ta ẹ̀ bá ti kú tán ẹ jẹ́ máa lo ọpọlọ àbí tó bá yẹ pé jàǹbá ẹ̀ ṣe èèyàn kan bẹ́ẹ̀ ẹ máa tún sọ pé distraction ni odidi ẹ̀mí sọnù ẹ máa sọ pé distraction ṣé bẹ́ẹ̀ tún ṣe máa sọ̀rọ̀ nìyẹn àbẹ́ tún máa yóhùn padà pé wọ́n tún fọmọ yẹn èèyàn tó kú yẹn wọ́n fi ṣe sacrifice ni ṣé ti rí pé wèrè lẹ́jọ́ ṣé dáwọn Nigerians yẹn ọlọ́run a fool ló pọ̀ jù láàrin wọn pé ó wà ń lo òyìnbó ìyẹn sọ pé òun kì í ṣe múgù ẹlòmíì kan tó bá rí wàá sọ pé báwo lẹ́ni ìṣedé lóyìnbó ta ló fún yín visa ẹ jẹ́ àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe o àti Bukky like Iyabo you have just send your condolence and wait till when you hear an outcome of the investigation before you talk èèyàn tó bá lọ́pọlọ bó ṣe máa ṣe ni kàtó pé àwọn ta like Iyabo báyìí a máa ganu sí but irú ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá like ẹ̀ you should have just been neutral wípé okay o sorry condolence ni iná ò mà kì í ṣe nǹkan tó dáa anyway it was intentional ó ní mo sọ àti Bukky you will intentionally set your house on fire does that even make sense ṣé your mind intentionally jó nínú ilé náà ni come on you will intentionally lose your properties intentionally o wá rí gbogbo nǹkan tó lè fi distract wàá sọnà sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ọlọ orí yín ti fọ́ o orí yín ti fọ́ o another thing that I want to say before we go ẹ jẹ́ àmà lọ I will do that in another video ṣe ti understand ẹ sí mo fẹ́ káwọn wèrè yẹn kàn ṣe èrè dáadáa but lórí kéèsì o kò sọ̀rọ̀ ń bẹ o kò sọ̀rọ̀ ń bẹ ìsọkúsọ gbà lẹ́yìn sọ you are just talking based on you hate Iyabo you don't like Iyabo you don't even talk based on you have human feelings wípé ṣé kò sí mo ní nǹkan tó kọ́kọ́ ṣe mí nìyẹn pé is she okay because we know how tó bá lọ bẹ̀yẹ wọ́n ní àwọn èèyàn they used to meet her there she's always there so fire outbreak it can happen to anybody kò jẹ́ lọ pé o safe gan o lè gbàgbé nǹkan sórí gas ilé ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jó nìyẹn that is it AC gan máa ń laná so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so you just have to be careful fire outbreak ò kì í ṣe nǹkan tó dáa you just have to be careful but àti Iyabo our prayers and thoughts are still with you God will keep protecting you ọlọ́run tó yọ yín kúrò nílé ó máa kó yín yọ kúrò ní ewu tó bá wà in future pẹ̀lú ògo ọlọ́run ikú ò ní pa yín fún wa o àrùn ò ní gbé yín dé o ikú ò ní pa àwọn ọmọ yín fún wa o bẹ́ẹ̀ ṣe ń tú orí olórí ṣe ọlọ́run náà máa tú orí àwọn ọmọ yín ṣe a ní sunkún lórí yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní sunkún lórí àwọn ọmọ ṣe ráwọn wèrè tó ń síwìn yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ fi wọ́n sáyé wọn ẹ jẹ́ kó máa síwìn we are solidly mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé tẹ́ bá wẹ̀yìn àwa ń bẹ̀ o we are behind you we are not going to leave you you are not alone that's one thing I want you to know you are never alone anytime you need us just call us ẹ̀yin fans mi ẹ máa rí pé you call one person thousands and thousands of people will answer you pẹ̀lú ògo Ọlọ́run we are always here anything you need just tell us ẹ̀yin fans mi mo wà ní ìdí nǹkan báyìí
gbogbo we gather ourselves and help you out because ẹ ti domi síwájú tọ́dọ̀ lẹ́ máa tẹ̀lẹ̀ tútù àwọn ọmọ yín gan máa tẹ̀lẹ̀ tútù pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ẹ ṣáà wà careful double your security ẹ ṣáà nǹkan tẹ máa sọ fún anybody òun ni mo sọ fún pé letter yẹn is coming from somebody very very close ṣe ti understand this, so be careful of people gbogbo àwọn tó ń rẹ́rìn sójú yín gbogbo wọn kì í ṣe gbogbo wọn nínú wọn dùn, so you have to be extremely careful now. ẹ screen àwọn staff yín bí wèrè ẹ screen ní gbogbo wọn, go to any length to screen anybody including your best friend tẹjọ ń sùn tẹjọ ń jí ẹ screen polo tí wọ́n ṣe sọ fún yín pé ẹ screen polo ẹ screen polo ẹ screen anybody ẹ má sọ pé àtẹ̀mí lélẹ̀ àrínú anybody screen anybody iye pé tí wọ́n sọ pé ẹ screen èèyàn pé kẹ́ lọ́ máa gbé kinní sórí wọn o àmì pé ṣe mọ̀ investigate about every one of them. The private investigator that will monitor people's affairs and monitor them and clear them for you. You can pay extra for your own safety. If you need money, we are here. Benny, one thing tí mo fẹ́ promise yín nìyẹn. Owó tẹ́ máa lò, we all do it for you. We love you so much. You just don't know. We do. We love you. I think this is the trial time. Tó yẹ kẹ́ fi dán wa wò. Kẹ́ ṣe bí Davido. Ọmọ bàbá lọ́wọ́ tó wá ń tọrọ. Tó wá ń tọrọ owó tó fẹ́ fi clear mọ́tò. Àwọn yẹn ò lè tún ṣe gbogbo nǹkan tẹ́yìn ṣe o. Ṣé ti understand it? So ẹ dán wa wò. Kẹ́ mọ̀ bá ṣe nífẹ̀ẹ́ yín sí. Just put your account out. If we know your account, tó bá yẹ pé mo account ma ti gbé síta látànà. Ẹ̀yin kò ẹ ti mọ iye tó máa wọlé. Ibo àwọn tó ti máa pè yín privately tó ti máa support yín báyìí wọ́n ti máa wà. Bọ́ ẹ jẹ́ ká wà fans yín. Àwọn tó yẹ pé ti yín là ń ṣe, ẹ jẹ́ ká support yín. You have to understand this. You are not alone. We are with you 247. Every àwọn wèrè yẹn lé ẹ má dá wọn nù. Àwa máa máa dá wọn nù. You have to understand this. Alẹ́ gba wọn pankẹ́rẹ́ wọn. A máa dá wọn nù. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ̀yin èèyàn. Ẹ jẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ bá feel about this video. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section. God bless you everybody. Have a wonderful day.